240 Milliarden Dollar and gemeinsamen Verteidigungsinvestitionen. Einfach weg. Nicht in einem Jahr. Nicht in einem Monat. Sondern an einem einzigen Nachmittag in London. Und an das ist kein dramatischer Übertreibung. Das ist der Moment, in dem der stabilsten Sicherheitspartnerschaften des Westens auseinanderbricht und Washington steht plötzlich ulch der falschen seit dieser neuen Realität fast ein Vierteljahrhundert lang haben die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich im Rahmen von NORAD, NATO und die Five Eyes ein militärische und nachrichtendienstliche Dreckstruktur aufgebaut, die als unserst galt. London war der europäische Anker, Ottawa der nordamerikanische Stabilitätsfaktor, Washington das strategische Zentrum. Dies Konstellation hat Kriegverstanden, Wirtschaftskrisen gemeistert und den gesamten Kalten Krieg durchgehalten. Donald Trump hat genau die Struktur selbst väterlich gehalten. Glaubt ernsthaft, kämpfte Kanada mit Billionen vor der Rungen erpressen, britische Handelsinteressen ignorieren und trotzdem Faden beid Lelfender de loyal zur Seite stehen, while sie keinen Alternative Faten. Aber heute Morgen hat im Pentagon das Telefon geklingelt. Und die war kein Anruf. Der Troe bestfätigt hat. Es war ein Anruf, der ein Verbündet hat, denn in einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Downing Street hat die britische Regierung offiziell die London, Ottawa Defense and Trade Accords unterzeichnet. Kein kleines bilaterales Abkommen, kein symbolischer Handschlag, ein vollständig integriertes Verteidigungs-, Handels- und Technologieabkommen, das die USA strukturell umgeht, und des Pentagon, Verbündete intern bereits ein anderes Wort dafür, Abspaltung, was genau ist passiert. In den letzten Wochen hat Trump Kanada ein Ultimatum gestellt. Die sogenannte Forge-Initiative sollte Ottawa zwingen, seine kritischen Rohstoffe exklusiv an US-Lieferketten zu binden. Kein unabhängigen gegen Deals, kein externen Kaffeeufer, Total Compliance. Als Kanada, Abelante, drohte Trump, mighty flächendeckenden Ziefehen, unrhetorischer Eskalation. Behandelte Kanada, wie einen unterwerfigen Juniorpartner. Gleichzeitig verlangte von Großbritannien, seine Lebensmittelstandards abzusenken, den National Health Service amerikanische Pharmakonzern zu veröffnen, und die veröffentlicht seinen Handelskrieg gegen Kanada zu unterstützen. Das Vereinigte Königreich sollte entscheiden, bedingungslos Loyalität zu Washington oder wirtschaftliche Isolation. Beide Länder haben ein Option gefehlt. Sie haben sich zusammengeschlossen und war nicht nur auf dem Papier, sondern mit militärischer, Nachrichtendienstlicher und industrieller Integration auf einem Niveau, das Washington komplett überrascht hat. Receipt Nummer 1, die Defense Industrial Neuausrichtung. Das London-Ottawa Abkommen enthält eine Klausel zur gemeinsamen Verteidigungsproduktion. Kanada und das Vereinigte Königreich bauen integrierte Arface Stungslieferkette die bewusst on US-Komponenten funktioniert. Kampfjet, Teil, Radarelektronik, Munitionsproduction, Cybersecurity, Hardware, alles Word, kfähig, zwischen britischen und kanadischen Standorten produziert,
undagetauscht. Das bedeutet konkret. Wenn ein britischer Typhoon Kampfjet modernisiert worden soll, kommen die Avionikteile, K50 aus Kanada, nicht mehr aus Lockheed Martin in den USA. Wenn Kanada sein Arktis, Verwachung ausbaut, liefert das Vereinigte Königreich Satellitentechnologie und das Sensorsystem. Und das ein einziger als Contractor involviert ist. Für die amerikanische Verteidigungsindustrie ist das ein Erdbeben. Jahrzehntelang waren britische und kanadische Beschaffungsprogramm ein Goldmine weiter US-Firmen. Jets wurden Milliardenverträge umgeschrieben. Und der amerikanische Anbieter Fliegen Rodes. Receipt Nummer 2, der Intelligence Bypass. Das Abkommen enthält eine Klausel zur Sovereign Data Integration. Auf Deutsch. Großbritannien und Kanada verfechten ihre nachrichtendienstlichen Protokoll inger zusammen. Und die bauen ein sicher Digital Perimeter Zone auf. Zu der die USA nicht automatisch Zugang haben. Formell bleiben beide laufender Mitglieder der Five Eyes Alliance. Aber in der Praxis entsteht ein Innenkreis. Ein Two Eyes Plus System. Beidem sensible Geheimdienstinformationen. Zuerst zwischen London und Ottawa getilt werden. Bever Washington Faberhaupt Davon verhört. Der Grund? Berichten zufolge sind beide Regierungen zu dem Schluss gekommen, dass die aktuelle Ausführung selbst ein Sicherheitsrisiko darstellt. Last der das auf der Zunge zergehen. Elfender, die in der Normandie Zeit und Zeit gekfeit haben, die gemeinsam in Afghanistan im Einsatz waren, sagen situt, mit dieser Regierung in Washington teilen wir, bestimmte Informationen lieber nicht mehr. Receipt Nummer 3. Die Arctic Defense Coordination. Kanada contrôle riesige Teil der Nordwest Passage. Großbritannien bringt Maritime Expertise MIT. Zusammenbauen. Sie ein Arktis. Verwachungsstruktur parallel zu NORAD auf britische Fregatten. Patrouillieren K5 gemeinsam mit der Royal Canadian Navy. Die USA werden nicht als primärer Partner in gebunden. Das Pentagon ist das ein strategischer Albtraum. Receipt Nummer 4. Die Critical Minerals Firewall. Kanada und Großbritannien etablieren Verlierte. Exporttriti. Der kritische Mineralien untereinander. Lithium, Cobalt, Nickel, alles wird bevorzugt, innerhalb des Blocks gehandelt. Unternehmen stehen hinten in der Schlange. Das trifft die amerikanische Technologie und der Verteidigungsindustrie direkt. Warum passiert das jetzt? Trump kennt nur Maximaldruck und Drohung. Behandelt Verb, feindete wie Geschäftspartner, die man einschätzen kann. Aber Suver Feindstaten funktionieren nicht so. Carney und London haben monatelang zugeschaut, wie Trump Kanada dem Feitet und das UK erpresst. Ihre Schlussfolgerung Washington ist kein verfäßlicher Partner mehr. Also haben sie ein Alternative Gebot, nicht laut, sondern durch Vertrag, und Investitionen. Als Trump sein Ultimatum stellte, war die Antwort bereits fertig. London-Ottawa haben einen umgangen. Und jetzt kommt der Teil, der Fire, normal Befürger, relevant Word. Denn das hier ist nicht nur Geopolitik in einem fernen Raum. Das hat Konsequenzen für Arbeitsplätze, Lieferketten, Sicherheit. Wenn Verfestungskonzern ihre Jarfesten, Exportem Firkte,
in Kanada und Großbritannien verlieren, bedeutet das Entlassungen in Produktionsstätten in den USA, wenn kritische Mineralien bevorzugt nach London-Ottawa fließen. Steigen die Kosten fire. Amerikanische Hersteller. Wenn Geheimdienstinformationen gefällt vers vergert oder gefiltert. Beches, befäden, ankommen. Entstehen Sicherheitssolfaken, Trump wollte Amerika durch, vetter seit faken. Statusen hat die engsten Verb, Vendetten, in einer Richtung getrieben. Unter der Markt hat das bereits begriffen, als die Engverteidigung, fähigfendlich, Word, stieg das britische Pfund gegen, Faber dem Dollar. Der kanadische Dollar zog an. US Verteidigungsaktien gaben nach. Investoren verstehen. Was higher gerade passiert. Die USA verlieren institutionellen Einfluss. Jet stelt sich die Frage. Was kommt alles in Fechstes? Es gibt drei realistisch. Szenario, dar stille Fechzug. Trump erkennt, dass zu weit gegangen ist. Sein Team dop Fentit, Forge, Initiative vollenzen lassen, UN de sich Swarande, Urkel Feirung abzugeben, London und Ottawa bieten. Ein symbolische Verkehr zur Geren Koordination. Aber die neuen Strukturen bleiben bestehen. Die USA verlieren langfristig Einfluss. Ohne, das ist dramatisch eskaliert. Szenario B, Total Escalation. Trump weigert, sich nachzugeben. Verstehen Sanktionen gegen britische und kanadische Verteidigungsfirmen. Droht mit dem Ausschluss aus NATO, Operationen und versucht, an der Verb Fähigkeit zu zwingen, sich zu positionieren. London-Ottawa regieren, mit weiteren Abkommen, vergleicherweise, mit Australien, New Zealand, der Westen spaltet sich, in zwei Blialfäki, Szenario C, die unerwartet Moderate Kiar Fefte, Imus Kongress und Pentagon setzen sich durch. Sie erkennen, dass die Spaltung, eine existenziell, Gefahr der amerikanische Sicherheit darstellt. Trump wird intern unter Druck gesetzt, einen Kompromiss zu akzeptieren. Die USA kehren in den Verhandlungstisch sehr fähig, aber nicht mehr als dominante Kraft, sondern als gleichberechtigter Partner. Egal welches Szenario eintritt. Eins ist bereits klar, die alte Ordnung ist vorbei. Die Eine, das Amerika automatisch das Zentrum der westlichen Allianz ist, gilt nicht mehr. Mark Carney und die britische Regierung haben gesagt, dass es möglich ist, eine Alternative aufzubauen. Und andere, Fader schauen genau zu, Trump wollte Safeke demonstrieren, Statusen hat 25. Jeffrey Ridge Allianz Zerst fährt. Das Pentagon steht, schockiert da weil ESPL fetzlich erkennt, dass Kanada und Großbritannien nicht mehr automatisch auf amerikanische Verteidigung warten. Sie haben Beginn Richtung Gu, das ist kein vor Faberhänder Streit. Das ist ein strukturell Verschiebung. Und die Welt wird, danach nicht mehr, dieselbe sein. Hinweis, dieses Video, dient der Einordnung und Kommentierung, veröffentlicht diskutierter politischer und sicherheitspolitischer Entwicklungen. Trotz sorgfältiger Research gefähnen sich einzeln, angeben durch, neue Informationen, finden oder im Nachhinein, als unvalstfeindig herostellen. PR Fefe wichtige Details, bever faceliken.
Original Quellen und offiziellen Verfeindlichungen.